Okay, guten Abend. Today we are going to see this chapter, Abschnitt 5. Abschnitt means chapter, 5 means 5. Okay, first of all, let me share the screen. Okay. First of all, what we will do, I will first read the lesson and I will translate it, and then after that you repeat one by one line after me. Okay. Is it fine, Ria and Udesh? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. So I think you can able to see this, right? This is Abschnitt 5. Abschnitt 5 means chapter number 5. One second. Yeah. So Abschnitt 5. 5 means 5. So the title of the chapter is Ein Freund kommt. Okay. Ein Freund kommt. We know what is Ein. Ria, what is Ein? And beer. No, ein means what? Ein is an article. This is article, correct? Okay. This is article and this is indefinite article. Correct, na? Ein, einen, ein. That chart we have seen, right? Friend means friend. And kommt. Kommen is the verb. Kommen means to come. So what is the title? A friend comes. A friend comes. Okay. That is just a title. Okay. Now let's see what is there inside the chapter. It's a very nice story. Okay. That story we will see it one by one. Der Briefträger klingelt. Briefträger. Brief means letter, and Briefträger means postman. Briefträger means postman. Klingelt. Klingelt means it rings. Rings the bell. Rings the bell. ओके जैसे पोस्टमैन आ गया ऐसा उसका मतलब हो गया. Der Briefträger klingelt. The postman rings the bell. Frau Braun. Frau Mrs. Brown. Brown is the name of the lady. Öffnet. Öffnet means to open. Mrs. Brown opens the Tür, the door. Mrs. Brown opens the door. Der Briefträger, the postman, gift. Gift. Now the verb is geben. Geben is the verb, Geben. Geben, right? And it is a verb. It is like the foreign verb, right? Do and arsg form are different. Otherwise, all the other forms are same. So on the same line, if you conjugate the given verb, all the other conjugations are same. Only do and arsg form, these are different, right? These verbs are called as irregular verbs, right? So how it is going to conjugate, that we will see. But let's say first translation. Der Briefträger, the postman, gives. What he gives? The postman gives Frau Braun, Mrs. Brown, ein Telegram. A telegram. Telegram is a telegram, right? Sie geht. Sie geht means who is sie? Sie means she, right? It is the context of the previous sentence. She goes. Where she goes? In das Zimmer Zurück. Zurück. Now the verb is zurückgehen. Zurückgehen means goes back. Goes back. It's a separable verb. Train bar verb. Last time we have seen it. Zurückgehen, to go back. So she goes back in the room. Zimmer means room. In the room. This is in accusative form. That form also we have seen it. This is preposition and she is doing what? Action, and that's why this article, it is in accusative form. Dort sitzt ihr Mann. Ihr Mann, her husband. Dort, there.
Zetzen. Now this verb is also zetzen. This is also the special, or you can say the irregular verb. Zetzen is Eten, right? Here also do and aorist form, they are different. Otherwise all the other forms conjugation of the verb, it is same, right? So do and aorist form, they are different. Now Irman means what? Ir means her, right? It is a possessive pronoun, right? There her husband sits or is sitting. Everything we have to translate in what? Present tense, because nothing it is in right past perfect or past tense or future, right? So everything it is in presents. So please understand this. Unarbeitet and working or works, right? Dort sitzen ihr Mann unarbeitet. There her husband is sitting and he's working. Now this is what the, the conversation. Here is ein Telegram Paul. Sagt sie. Zagan is the verb. Zagan is the verb. And now sie means what? Sie means she. Right? She says to her husband. Here is a telegram. Paul. Paul is the name of her husband. Herr Braun öffnet das Telegram und List. Now list means lesen is a verb. Again, this is a special or irregular verb. Look at the conjugation, right? Lesen is a verb. Now this is what? Air. Do and air is the form. These are different. See how many verbs we have seen. Geben, setzen, lesen, right? These verbs are what? Irregular verbs, right? Their do and air is the form, they are changed. Whereas ish, wir, ir, zizi, these forms or this conjugation of these forms, these are same. Whatever we are doing it as regular verbs. Next, Herr Brown, Mr. Brown öffnet, opens the telegram und lesen und liest and reads. वो पढ़ रहा है. क्या पढ़ रहा है? Dan sagt er. Dan means then. Then he says, Dan sagt er, heute kommt Besuch. Heute means today. Heute means today. Kommen means come. Who comes? Who comes? Besuch. Besuch means visitor. Visitor. Right? Visitor comes. Today a visitor comes. Mein Freund Walter. Walter is the name of the friend. My friend Walter fährt nach Hamburg. Fährt means fahren is the verb. Again, this is what? A irregular verb. Fahren, do and air is the form, they are different. Fahren. Now here it is conjugated. Fährt nach Hamburg. My friend Walter travels to Hamburg. Und unterbricht. Seine Reise here. Unterbricht means to break. Unterbricht to break. वो जर्नी को ब्रेक कर रहा है बीच में, right? To break his journey. Reise means journey. It is a D form, feminine form. That's why seine Reise. He breaks his journey here. यानी वो बीच में ब्रेक ले रहा है और अपने पास आ रहा है. In short, sein Zug, his train. Sein Zug kommt schon 3:45 Uhr an. Now what is the verb? Ankommen is the verb. His train arrives. Kommen means to come and ankommen means to arrive. And schon, here the schon means already, right? Schon means already. Chon. Schon means already. If you put sheon, that is umlaut over here, then it becomes beautiful. Now if there is no umlaut on the o, it is only shown. Shown means already. So what is the meaning of this sentence now? His train already arrives at, means at 3:45 o'clock. Oh,
Again dialogue. Oh, dann kommt ja bald. Right? Oh means oh. Then he comes soon. Ja bald. Bald means soon. Soon. Ich koche schnell Kaffee. Right? I cook. Kochen means cook. K-O-O-K, cook. I cook. Schnell, fast, quickly. Coffee. Cafe means coffee. राइट अभी वो जल्दी आ रहा है इसके लिए मुझे कॉफी जल्दी बनाने का है, ऐसा उसका मीनिंग हो गया. फ्राउ ब्राउन, मिसेस ब्राउन गेट इन दी क्यूशर. क्यूशर मीन्स किचन. राइट किचन. राइट वो किचन में गई. फ्राउ ब्राउन ब्राउन गोज इन द किचन. हेयर ब्राउन हिल्फ्ट. हिल्फ्ट उसका मतलब है हेल्फन इज द वर्ब. अगेन इट इज अ irregular verb. Helfen. Helfen means to help. Helfen means to help. Mr. Brown helps seiner Frau, his wife, und kauft Kuchen and purchase. Kaufen is the verb to buy. Kuchen means cake. Cake. राइट अभी फ्राउ ब्राउन गई किचन में कॉफी बनाने को और मिस्टर ब्राउन हेल्प कर रहा है उसके वाइफ को और गया वो केक लाने के लिए. Right, it is what is the meaning of it. Now if you see that helfen is a verb, helfen is a verb, and if you look at this, actually frau means what? Die Frau. It is feminine. Now why it is seiner Frau? Because seiner means it is in dative form. Die der. Seiner, right? And that's why you can see that helfen verb always take dative form. Helfen के बाद में जो भी आप डालोगे, right, that is in dative form. So Herr Braun hilft seiner Frau und kauft Kuchen. Kaufen is a verb. Kaufen means to purchase, to buy. Kuchen means cakes. वो केक लाने के लिए गया और केक लाता है. राइट नेक्स्ट उसके बाद में देखो क्या है. Vier Uhr at 4 o'clock kommt der Freund. अभी देखो द फ्रेंड कम्स. अभी 4 बजे वो फ्रेंड आता है उनके घर में. हेयर und फ्राउ ब्राउन, मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन begrüßen. Begrüßen is the verb. Begrüßen means to greet. 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 Ihren Gast. Ihren means there. राइट दे देयर ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन है. देयर. इयरन गास्ट. गास्ट मीन्स गेस्ट. हेयरलिश. हेयरलिश का मतलब है हार्टली. हार्टली. मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन ग्रीट्स और ग्रीट देयर गेस्ट हार्टली. ऐसा उसका मतलब हो गया. डान. डान फ्यूर्ट Herr Braun seinen Freund ins Zimmer. Führt. Führt. Again this verb is different. Führt का मतलब है to go. To go inside. Then Mr. Brown goes or Mr. Brown takes. Goes भी नहीं sorry. Takes. Führen is the verb. Takes. Takes his friend in the room. Right. Then उसका मिस्टर ब्राउन वो फ्रेंड को लेके रूम में लेके आता है. झाइनर फ्राउ हिज वाइफ बीटेट. बीटेट. बीटन इज द वर्ब. बीटन का मतलब है टू ऑफर. टू ऑफर. अभी मेहमान घर पे आते हैं तो हम लोग ऑफर करते हैं ना. सो ऑफर इयरम गास्ट. इयरम अगेन इयरम इट इज इन डाटिव फॉर्म. इयरम गास्ट काफे. उन कुखेन आन. Unbeaten is the verb. What is the verb? Unbeaten. You can look at this. This is a separate verb. Unbeaten. Unbeaten means to offer. His wife offers their guest coffee and cake. उधर कॉफी एंड केक वो ऑफर करते हैं. हम लोग कहते चाय बिस्किट, वैसा उनके उधर कॉफी एंड केक. नाउ मोस्टेस्ट टू आइना जिगारेट वाल्टेर. अभी वो क्या ऑफर करते हैं देखो. मोस्टेस्ट. मोस्टेस्ट का मतलब है would you like to.
वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, वो क्या बोलते हैं, वुड यू लाइक टू हैव अ सिगारेट, सिगारेट, सिगारेटम का मतलब है सिगारेट, वाल्टेयर, राइट। उधर उनका कल्चर वैसा है, राइट, उधर वो सिगारेट बियर वो ऑफर करते हैं। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, हम लोग कभी मेहमान आने के बाद में हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे वुड यू लाइक टू हैव सिगारेट, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, करेक्ट। बट देयर उधर वो उनका कल्चर है। वुड यू लाइक टू हैव और मॉइस्टेस टू eine Zigarette Walter, right? Fragt Herr Brauen seinen Freund. मिस्टर ब्राउन आज हिज फ्रेंड, ऐसा डायलॉग है। एयर आबेर लेंट आब, लेंट आब, लेंट आब का मतलब है आब लेनन इज द वर्ब, आब लेनन इज द वर्ब, आब लेनन का मतलब है टू रिफ्यूज, टू रिफ्यूज वो मना करता है कि नहीं चाहिए भाई मुझे। आबेर का मतलब है बट ही रिफ्यूजेस, बट ही रिफ्यूजेस। डांक नाइन, वो क्या डायलॉग बोलता है, थैंक्स नो जिगारेटन शाडन माइनियर गेजुंट हाइट। शाडन, शाडन इज अ वर्ब, शाडन का मतलब है डैमेज। वो बोलता है कि सिगारेट माइन गेजुंट हाइट, गेजुंट हाइट का मतलब है हेल्थ, हेल्थ, राइट। सिगारेट्स damages my health, right? Minor Gesundheit, again it's in dative form, right? See, in this chapter a lot of grammar is also there, huh? Please try to understand this. We are going to see the grammar in detail as well, but now just look at these particular sentences, how these sentences are being built, right? क्या बोलता है वो वापस हम लोग देखते हैं। डांक नाइन सिगारेटन शाडन माइनर गेजुंटहाइट, right? Thanks no cigarettes damages my health. Walter Erzelt, right? Seinen, right? Gast Gebern Phil, right? Erzelt, Erzelt means narrate. Erzhalen, Erzhelen is the verb narrate. Narrate his, right? Guest Geben, guest Geben का मतलब है guest, guest only, much, राइट। वो उसका स्टोरी यानी जर्नी का स्टोरी वो नैरेट करना चालू करता है, वाल्टेर उसका फ्रेंड जो आता है वो, राइट। उन डिजाइड फेरगेट स्नेल, राइट, एंड द टाइम गोज फास्ट, राइट। वो स्टोरी बताना चालू करता है, मैं कैसे आया, किधर से आया, किधर जा रहा हूँ, लाइक दैट, ओके, टू हिज फ्रेंड, टू हिज गेस्ट। गेस्ट गेबेन, गेस्ट गेबेन का मतलब है होस्ट, राइट। जो जिनके घर पे आए उनको वो पूरा नैरेट चालू करता है, नैरेशन चालू करता है, राइट। एंड द टाइम गोज फास्ट, स्नेल का मतलब है फास्ट। फेरगेज, फेरगेट का मतलब है एक्चुअली पासेस, टाइम चला जाता है जल्दी, ऐसा। गोज का मतलब है पासेस क्विकली, स्नेल फास्ट। स्लीशलिस झाक्ट वाटर, स्लीशलिस, स्लीशलिस का मतलब है शॉर्टली, वो शॉर्ट में क्या बोलता है देखो, स्लीशलिस क्लोजली और शॉर्टली। और इन समरी वाटर सेज लाइडेर फेर्ट माइन जूग शोन जीबन उर। लाइडेर का मतलब है अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, ध्यान में रखो, हाँ, वो एक अगर अनफॉर्चुनेटली, राइट, अनफॉर्चुनेटली माई ट्रेन, राइट, ट्रेवल्स ऑलरेडी ट्रेवल्ड एट 7 o'clock, राइट। 7 बजे है, 7 बजे का मेरा ट्रेन है। वो फिंडा हियर आइन टैक्सी, वो का मतलब है वेयर, वेयर शुड आई फाइंड हियर अ टैक्सी, टैक्सी किधर तो मुझे मिला नहीं। नाउ वो अभी पूछता है डू ब्राउक्स काइन टैक्सी, राइट। सो बोलता है कि यू रिक्वायर्ड, यू रिक्वायर, ब्राउखन इज द वर्ब मींस यू रिक्वायर नो टैक्सी, राइट। एंटवर्टेट हेयर ब्राउन, राइट, हेयर मिस्टर ब्राउन ने उसको बोला वीर नेमन उनसेर ऑटो, वी टेक, नेमन का मतलब है वी टेक अवर कार, हम लोग अपना कार लेते हैं। एस गेहोर्ट माइनर फिरमा, एस गेहोर्ट, गेहोरन इज द वर्ब, गेहोरन का मतलब है टू बिलोंग टू। एस गेहोर्ट यानी कौन गेहोर्ट, माय कार, राइट। वो बोलता है कि मैं अपने कार से, मैं अपना कार लेता हूँ, वाई यू रिक्वायर टैक्सी, वी टेक अवर कार, राइट। उनसेर ऑटो, उनसेर का मतलब है अवर कार। एस गेहोर्ट इट बिलोंग्स टू माय फर्म, राइट, वो मेरा कंपनी का ही है। इश फार
स्नेल इन दी स्टार्ट, आई ट्रेवल फास्टली इन द सिटी, राइट, फटाक से हम लोग सिटी में जाते हैं. उन डू erased, right, deinen Zug pünktlich, and you reach your train, or you will get your train punctually. हम लोग फटाक से इधर से हमारे कार से जाते हैं, सिटी के थ्रू जल्दी जाते हैं, तो हम लोग को ट्रेन जल्दी मिल जाएगा, ऐसा उसका मतलब हो गया. ठीक है. देन नेक्स्ट पेज, हाँ नेक्स्ट पेज, लेट अस कंप्लीट दिस स्टोरी कंप्लीटली. हाँ, 1 second, let me share the one more this thing page. It's a very nice story, very nice story. Huh? See this. Okay. Oh, that first, 1 second, first line has gone. Let me tell that first line. हेमा, बघ ना कोण आहे. अरे माझं चाललंय अरे. ना देवकर पांडुरंग देवकर. उचल आणि बघ. हॅलो हा कोण बोलतोय? कोण बोलतोय? नाही 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 रॉंग नंबर. हाँ ठीक है, ये देखो. हाँ, फर्स्ट लाइन ऐसा है, फ्राउ ब्राउन. अगेन सी, मैं रीड करता हूँ. फ्राउ ब्राउन, इधर फ्राउ ब्राउन लिखा है. फ्राउ ब्राउन गिफ्ट गिफ्ट इयरम गास्ट डी हैंड उन झाक्ट, उसका मतलब है फ्राउ ब्राउन, मिसेस ब्राउन गिफ्ट गिव्स हर गिव्स द हैंड, राइट, टू हर गेस्ट, उसका मतलब है उसने शेक हैंड किया, राइट. हाथ हैंड दिया, उसका मतलब है हैंड नहीं दिया, शेक हैंड किया, राइट. उन झाक्ट एंड सेज auf Wiedersehen Walter, right. Now here we go again, it is clear now. Auf Wiedersehen Walter, right. Hoffentlich means hopefully. Kommt du bald wieder, right. Hopefully you once again come, right, come here, right, वापस आ जाओ, ऐसा. Ich hoffe es auch, I also hope the same. Auch means also, hoffen means to hope. Auf Wiedersehen, ये वो भी डायलॉग बोलता है, राइट. अभी वापस डायलॉग देखो क्या है. Guten Tag Walter, du kommst auch einmal nach Köln. Good day Walter, du come, you come, also come once. Einmal means once to Köln, तो पहली बार क्योन में आया है क्या, ऐसा. Ich mache gerade eine Geschäftsreise, राइट. गेराडा का मतलब है जस्ट. I just make a journey, right. Geschäftsreise, a journey, you can say. Heute Abend fahre ich nach Hamburg weiter. Weiter का मतलब है अगेन. एक्चुअली नाउ द वर्ब कैसा है, वाइटर फारन, राइट. वाइटर का मतलब है अगेन, और वाइटर का मतलब फर्दर भी हो सकता है. टुडे इवनिंग आई ट्रेवल टू हम्बुर्ग फर्दर, राइट. शाड मीन्स सैडली. ओ, डान ईस्ट डाइन बेसुक या जहर कुर्ज. देन यूर विजिट, बेसुक मीन्स यूर विजिट इज वेरी शॉर्ट. कुर्स का मतलब है शॉर्ट, जहर का मतलब है वेरी. वी गेट इज डाइनर फैमिलियर, राइट. हाउ आर योर फैमिली, हाउ इज योर फैमिली. Danke, sehr gut, thanks, very good. Wir sind alle gesund, we are fine. Gesund means good health, we are all in good health. Mein Sohn studiert jetzt in Frankfurt. My son now studies, jetzt का मतलब है now studies in Frankfurt. Und deine Tochter and your daughter, was mag sie, what she is doing, what does she do, or she is doing. Erika means her daughter's name. Goes geht noch in die Schule, goes still in the school.
right? Aber gehen wir doch ins Zimmer, but we go in the room. Du möchtest bestimmt eine Tasse Kaffee. Tasse का मतलब है a cup of tea, a cup of coffee, right? You would like to bestimmt. Bestimmt का मतलब है, we have seen this ना, bestimmt und unbestimmt. Definite article, undefinite article. So bestimmt का मतलब है definite. Definitely you would like to have a cup of coffee. ऐसा. Du möchtest bestimmt eine Tasse Kaffee. Ja, gern. Yes, very gladly. Vielen Dank. Thank you. ये हो गया पूरा dialogues, right? So it's very important how to read the dialogues and how to read the text. Now once again I will read one more, then we will have the reading. Okay, पूरा मैं text पूरा chapter में read करता हूँ, right? And look at the pronunciation very carefully. Whatever points that you want to write it down, how it going to pronounce, please look at, right? Abschnitt 5. Ein Freund kommt. Der Briefträger klingelt. Frau Braun öffnet die Tür. Der Briefträger gibt Frau Braun ein Telegramm. Sie geht in das Zimmer zurück. Dort sitzt ihr Mann und arbeitet. Hier ist ein Telegramm, Paul, sagt sie. Herr Braun öffnet das Telegramm und liest. Dann sagt er, heute kommt Besuch. Mein Freund Walter fährt nach Hamburg und unterbricht seine Reise hier. Sein Zug kommt schon um 3:45 Uhr an. Oh, dann kommt er ja bald. Ich koche schnell Kaffee. Frau Braun geht in die Küche. Herr Braun hilft seiner Frau und kauft Kuchen. Um 4 Uhr kommt der Freund. Herr und Frau Braun begrüßen ihren Gast herrlich. Dann führt Herr Braun seinen Freund ins Zimmer. Seine Frau bietet ihrem Gast Kaffee und Kuchen an. Möchtest du eine Zigarette, Walter? Fragt Herr Braun seinen Freund. Er aber lehnt ab. Nein, danke, nein, Zigaretten schaden meiner Gesundheit. Walter erzählt seinen Gastgebern viel und die Zeit vergeht schnell. Schließlich sagt Walter, leider fährt mein Zug schon um 7 Uhr. Wo finde ich hier ein Taxi? Du brauchst kein Taxi, antwortet Herr Braun. Wir nehmen unser Auto. Es gehört meiner Firma. Ich fahre schnell in die Stadt und erreicht deinen Zug pünktlich. Frau Braun gibt ihrem Gast die Hand und sagt, auf Wiedersehen, Walter. Hoffentlich kommst du bald wieder. Ich hoffe es auch. Auf Wiedersehen. Guten Tag, Walter. Du kommst auch einmal nach Köln. Ich mache gerade eine Geschäftsreise. Heute Abend fahre ich nach Hamburg weiter. Schade. Dann ist dein Besuch ja sehr kurz. Wie geht es deiner Familie? Danke, sehr gut. Wir sind alle gesund. Mein Sohn studiert jetzt in Frankfurt. Und deine Tochter? Was macht sie? Erika geht noch in die Schule. Aber gehen wir doch ins Zimmer. Du möchtest bestimmt eine Tasse Kaffee. Ja, sehr gern. Vielen Dank. Right. So now have you understood this, Ria and Udesh? Yes, sir. Okay, Udesh, are you there? Yes, sir. Okay, you understood this? Yes, sir. Okay, 1 second.